Anuanom mamu nyinaa akɔ aba bio ɛba yɛ channel no so yɛfrɛ me Felix tia yɛ boa na video wei no yɛbɛyɛ ne sɛ yɛba install software na yɛde gu yɛ website no so yɛka sɛ mo download it from ɛwɔ the previous video no no nyinaa ne ya download agu ha sɛ nti yɛba install no baako nti no bɛhyɛ sɛ wobɛgye mmerɛ na wadi akyi sɛnea ɛte na nti sɛ wonya download yi akɔ yɛ website no so a na wa download yi nyinaa gu baabi baako hyɛ ase install na wo follow kakra saa na biribiara ayɛ sɛ na ansa ne hyɛ ase no so no sɛ ne ɛne wo de di kan a wo access yɛ channel ya yɛbɛsrɛ sɛ wo bɛbɔ mmɔden a amia subscription button no so idea red na ɛwɔ button na ɛwɔ video no ase mmia so a bɛ adɔma bi wɔ ho no mmia so sɛ ɛbɛyɛ de video bi ato hɔ no ma wo bɛka ɔmo a wobɛtumi anya no ntɛm so no na wa follow channel no sana yɛpɛ sɛ mo yɛ no na adesua no nyinaa akɔtɔ okay nti yɛhyɛ aseɛ no bɛhyɛ aseɛ wɔ saa software we download draw.io no nti mmia nso mmienu so ana dialog box we abia ba ebie ba menye we ne hwe destination folder no mensesa no o de an so be mia install no ti mia so a ni atwen kakra enche ya be so be install this ya ewi ti e ba do ewi a e be bie sa box e ba box ni e kan check no say draw.io has been installed on your computer. Click on the click finish to close setup, which means that you take it box if you finish now be software now to answer my for the first time. It's a region horse and near finishing. If you finishing, so I bet you and you say software and casa be am I near who send and your miss mining your bianity. What I say. And the person you're facing it, Vimia in creative project we are also that let me open existing diagram. So we create a new diagram here. You also bigger way in the OBRC near me create button. You also say na need it. SaaS software and Microsoft Visio. Omuna ye etmako. Omuna the draw objects and then diagram. The chassis is a software engineering SDLC no software development life cycle no ebe use software we teach you because the diagrams we be draw bi and we yan ba be draw and you do on ma ebe ba ni ahida trim how I use we ni na ebe ba we trim ni na senate the offending kind na ba install we na wi ti enkonko install software network no close you yeah ba notepad plus then so we me asu mi the miaso a eno so dialogue we baby aba be ba opa select sisa kasa no na also no but default na English na ba nti English ne ba miaso we mia okay no na eno so dialogue we so be aba when dialogue box be ba na wa mia next no agree we ni there sa we agreement no say bo modern kan so awo mre dia betima kan mu asi now can musi ope also me agree no so I agree no so me so na de ko etima ko installation yes adia me back I say software no install that nti ye na be me I agree no so e ko ni ye ba ha no so destination folder no no once say no jan se na tie na no me next no me next na so no na nya hwe component no na wo ho na no na be use no me next so nti oba ha no e pese e create wo call desktop no so a say icon no so na be ya wo hwehwe aso abia ombre the best latest check box be checking na me install no so ti me aso a kakra bi na wi man en say embre install ewi en so run no me ya check it na say wo me finish automatically be
notepad plus plus na mine. Timia finish na so. Timia so no na bi aba. Ti bi ba kyerɛ bi we nyinaa nya adagya no aka mu. Kyerɛ neɛ ayɛ aka ho enhancement ne bugs ayɛ fix. Ɛna ya kyerɛ ha sɛ nti yɛhyɛ ase yɛyɛ programming na yɛhyɛ programming na ankasa ase a website development ne adade na ɛbɛba ha sɛ ni abɛkyerɛ mu how I use no ne how I create PHP files ne HTML files ne nyinaa. Nti na mekan sɛ ɔwɔ PHP store you install PHP store no so sɛ ɔwɔ Sublime Text any text editor bi a wopɛ bi no you can use it but sɛ yɛn adwumadeɛ wei na yɛdi wɔ channel wei so ne deɛ wei ne ɛsɛ mu bi so ɛyɛ to PHP no store no na ase by PHP store no base no more but wontima anyɛ ne yɛ you can still use this one saa na okɔ no nti ɛno so yɛwie ne ɛbɛ close no close na yɛduru PHP store no yɛbɛmia so mmienu double click yɛmia so yɛbɛtwɛn kakra na system no sɛ communicate to the computer no yɛmia mi o yɛpɛ sɛ yɛbɛ install no yɛbɛba mɛkwan yɛ anaasɛ mu saa na se kyɛn yɛbɛtwɛn kakra yɛba a yɛaka kyerɛ sɛ yɛma no kwan na ɔinstall nti yɛba a with dialog box yɛbɛba na wɔamia next ɔsen sɛ watwerɛ sɛ click next to continue ɔkan a yɛmia next no so aso saa wobɛte aseɛ I agree no so a no mɛsesa destination folder no gyan sɛ ne ɛteɛ na wɔamia next no nti womia next na ha no sɛnea ɛyɛ baako naa no yɛbɛ check box wei sɛ yɛhia desktop no icon no wɔ desktop no na as associations no yɛbɛ use PHP yɛbɛ create PHP files yɛbɛ create HTML files yɛbɛ create JavaScript yɛbɛ create CSS yɛbɛ create HTML wei nyinaa yɛbɛkasa wɔ ho into details. Yɛhyɛ programming na we talk into details about all of them. So we can overview no it can once HTML, B, CSS, B, JavaScript, B, and PHP. Talk about it in brief. But if you code details, yɛhyɛ programming na we selecting you know. Now what me next no. Me next na so many things. You we here say me install no so. Now what to watch kakra. Ti kakra computer no faster. Yɛ nkyɛ ɛbɛtumi akɔ sisi a ɛbɛwie sisi a but ɛnyɛ fast deɛ a na ɛno deɛ yɛ sɛ ɛnum so otwa mpɛ kakra na ansa na yɛtumi atwɛn ama na yɛ download install awie na yɛ deɛ yɛ fast deɛ adarɔba ɛbɛwie sisi a ɛno ara ne sɛ yɛwie nti yɛwie na yɛpɛ sɛ yɛ click finish na system no software no mbie for the first time no yɛbɛcheck box run PHP store no yɛmia finish no so a ɛbɛbie aba nti ebie ba first saa dialog no yɛba no we don't have any install that so we don't want to import any previous version so we just check this one say this one is I want to import settings from my location but if you also that so by default the bar says I don't have any previous version to so just click on the OK you mean OK now baha has it no say the deactivation keys no check so yeah you move here from trial version to license version the one you go back to your folder and you could be the crack you be crack folder na crack file na every application since you are requesting the user or company name no James na wa no you copy now I paste it na license key no say say free ha 2 no na be we h no then also wa copy you copy na paste no we okay you okay na you also back down another click it accept all terms of the license opa may accept it opa accept also can say one accept so okay no me also I nko you utu mu tan ya say me also accept it na ko emi okay ya wie no afi na bebi ankasa ma original so yes ti ba ye na
I would say it's teams, team just send away white smoke way and I say ash I would say it's two person sesana and also by click your by selecting Dracula. Dracula and make because a more dark background. You preview now, boom, so click on the preview, then so this are the Dracula inside. So we may pay win because with a dark background, it shouts all the colors on it. Very well, program anywhere. If more after now, I affect when in us. I am a pesa Dracula. You can just click on the OK. Then the ID and parent settings will be applied after restart. You want to restart it now. Yes, you want to restart it now. So that changes say selecting apply software. Remember when say remember some nice teams be. It's very indeed, it's very nice. Love it. If you stop them, I used to watch since I started programming. That's the software I'm using since. Me sure say also be that is all usual. So this is the first phase. Remember, create new project. You click create new project. Then let's say project title, name, location. Actually, we will actually come here and do a correct settings over here. So I shall see a programming now. We install software now for the first time. You buy first okay, say build and now who send an interface and started programming now. We'll come here and show you the ins and outs of the whole thing. So it's preparing to load. Okay. So this is PHP store. This is PHP store. So for the first time, these ones will come. If you have time, you can go to Lumia next step one. You can read through which my next. Then na actual senior or PHP store no. You'll be at it. So we are waiting more closely. As it's also then choose Windows classes. And so also go through if you're okay with it, when me got it. This is what you'll be working with. A clean slate. So you put content on the clean slate, to suit. Now the content will be so. Now I age my person or your person or your mind. It is sanity. Yɛde nyame ase yɛtumi install PHP storm no so awie nti yɛnkɔhwɛ sɛ yɛbɛtumi install servers na aka no ho na yɛwie nti sɛ yɛba servers no so a yɛbɛ install example no WAMP server no deɛ madi kan install wɔ me machine so deda but WAMP ne example no installation no nyinaa yɛ pɛ nti no yɛntry example no nti wohu example no install a wo install WAMP na ayɛ the same thing nti no so memia nso mmienu saa dialog warning box will but you just have to click memia okay memia so na dialog box will so appear ba memia next so memia next and you do also once the destination folder no memia next I do hanoma on check saa box will on check here memia next no nti website memia next no should be do hanne dia a check paa because installing nneɛma bebree yɛ server now install local server now installing check ansa na awie nti yɛatwɛn so no na mesan kae wo sɛ wonya subscribe to your channel no na abɔ mmɔden a subscribe ama yɛn na waboa ama yɛ channel no so atumi agrow yie wo subscribe no wie a na womia red button no so a na wamia bell red na ɛwɔ nkyɛn no nti yɛbɛtwɛn kakra install wie a ne asan bɛtoa so nti akrakra ne yɛawie nti yɛwie na ɛbɛbie the control panel no ama yɛn
na yɛ configuration kakra bi wɔ so. Okay. Nti ba yɛpɛ sɛ yɛhu control panel no sɛdeɛ ɛteɛ no nti yɛgya wei no wɔ hɔ no yɛnyɛ no hwee na yɛmia finish no. Nti womia finish no so a na select language no. Nti yɛgya wɔ ha sei saa sɛ wote borɔfo a sɛ wonte borɔfo na yɛgya ama so a na wɔyɛ choose language na wopɛ na waselect na wamia save no. Womia wie a ɛbɛbie control panel no ama yɛn. Nti sɛ na meka no sɛ madi kan install wei no deda ma SQL deda nti no na ɔde saa red wei aba no. Nti wopɛ sɛ start a womia actions no just click on it. Womia so a ɛbɛ start. Womia so ɛbɛ start. Sɛ wie Apache no womia so a ɛbɛ start. Wopɛ sɛ stop na womia so bi ɛbɛ stop. Anytime bi a wopɛ sɛ use bi you just have to start it. Asɛ na meka no wei no deɛ ɛyɛ agorɔ no titi ase na yɛdidi. Yɛnya hyɛ agorɔ no ase ankasa a ɛhyɛ ase yɛyɛ program no ankasa na yɛde bɛ create a database ne ade no. Nti yɛba a mɛsan akyerɛ mo how a yɛyɛ nneɛma wɔ so. Nti yɛ install wopɛ sɛ ɔhwɛ interface no sɛ na ɛte a ɛno yɛhwɛ wɔ browser no mu. Nti wobie wo browser no a na wabɔ localhost /php myadmin na wabɔ enter. Nti wie a wei na ɛbɛba. This is the home page. Good. Password bi ani. Womia go. Na ebie interface na ma ɔte na ɛteɛ no. Nti yɛtwɛn kakra. Good. So this is the interface. Yɛhyɛ ase yɛ database na ha na yɛba abɛ create database nyinaa. Nti ɛno so no deɛ. Nti yɛbɛda mo ase sɛ yɛtumi install moatumi atwɛn a moanya ɔtwɛn moatumi adi akyi a bɛdu pɛ so yɛtumi install software no nyinaa. Nti sɛ no yɛbɛgye adi sɛ obiara yɛ krado, obiara yɛ ready for sɛ yɛbɛhyɛ agorɔ no ankasa sɛ yɛbɛhyɛ ase fi software engineering no na yɛde ba. Nti yɛda mo ase. Sɛ yɛda mo ase biem, yɛsan da mo ase biem paa sɛ moaka yɛn ho ɛbɛdu mpɛmpɛnsoɔ yi. Nti yɛbɛhwɛ yɛn anim, yɛbɛsan ahyia ɛwɔ yɛn next video.